Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. This video is made for Class 2, Subject Maths, Chapter number 4, Addition and Subtraction of 3-digit numbers. And this is 8th session on this chapter. Today, let us learn checking subtraction with addition, or simply we may say verification of subtraction. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Checking subtraction with addition. The toy shelf in Ria's room has 22 toys. Ria and Mayank took 8 toys from the shelf. Let us see how many toys are left in the shelf. To find the number of toys left in the shelf, we should subtract 8 from 22. Let us write 22 and 8 vertically and subtract. We first subtract the digit in the ones place. We see that 2 ones is less than 8 ones. So we regroup 22 as 110 and 12 ones. Now, we subtract 8 ones from 12 ones. We get 4 ones as the answer. We see that we are left with 110 in the tens place. We write 1 in the tens place of the answer. So 22 minus 8 is 14. So 14 toys are left in the shelf. Ria and Mayank are now going to do their homework, so they keep the 8 toys back in the shelf. How many toys are there in the shelf? We can add 14 and 8 to find the total number of toys in the shelf. Let us now observe the addition and subtraction we have done. We see that if we add the smaller number of the subtraction problem to the answer, we get the bigger number. We see that subtraction and addition are related, so we can use addition to check subtraction. Let us now take another example. Subtract 109 from 635. Check the answer using addition. Let us write 635 and 109 according to place values and subtract. Subtracting 109 from 635, we get 526 as the answer. But how can we check this answer using addition? As we got 526 on subtracting 109 from 635, so we should get 635 on adding 526 and 109. Let us check this. Adding 526 and 109, we get 635 as the answer. So, the subtraction is correct.
Let's look at the example number 17 in your textbook. Subtract 329 from 564. Check the subtraction using addition. So in this question, there are two things to be done. First one is we have to subtract 329 from 564. And the second thing is we have to check whether this subtraction done is correct or not using addition. Now let us see how it can be done. Solution. Here the given numbers for subtraction are written in place values table according to their place values. So 564 is written here, from which we have to subtract 329. Both of these are 3-digit numbers. In 564, 5 is in hundreds place, 6 is in tens place, and 4 is in ones place. And in the number 329, 3 is in hundreds place, 2 is in tens place, 9 is in ones place. So we have to subtract this number from the 564. So we have minus sign here, which indicates we are subtracting these numbers. Come on, let's subtract now. We start from ones place. We subtract ones place digits first. So here in ones place we have 9 to be subtracted from 4. Subtracting 9 ones from 4 ones is not possible. So we have to regroup these digits. So coming to tens place digit, we have 6 here, which represents 6 tens. So what we do now is we make these 6 tens as 5 tens and borrow 1 10 to the ones place, and we know that 1 10 is equal to 10 ones. 10 ones and 4 ones together becomes 14 ones. So we will write this as 14 now. Now we can subtract 9 ones from 14 ones. On doing so, we get 5 ones as difference. So we write 5 here. Coming to tens column, here we subtract 2 tens from 5 tens and we get 3 tens as difference. We write 3 in tens column here. In hundreds column, we subtract 3 hundreds from 5 hundreds. On subtraction, we get 2 hundreds as difference. So 235 is the difference of 564 and 329. ಅಂದ್ರೆ 329 ಅನ್ನ 564 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 235 ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is subtraction which we are very familiar with. So ಈಗ how to check this subtraction using addition? Let us see that now. Right, this is subtraction. Let me write above here. Yes, this is subtraction we have done. Now we will see how this subtraction can be checked using addition. Oh, observe carefully. So what we should do is
we should write down the answer we get in subtraction. Look here, we get 235 in subtraction. So we should write that here in the first line or first row, and the small number that we are subtracting from the larger number here in subtraction should be added with the answer. Listen carefully. ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಆ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಆನ್ಸರು ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Otherwise, it is wrong. That is how we conclude or we check the subtraction. So I hope you are understanding. So subtraction ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಆನ್ಸರು ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 564 ಬಂದರೆ ಆಗ ಈ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 564 ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೋಡೋಣ ಈಗ. So we add these numbers. So we should add 5 and 9. So 5 plus 9 is how much? 14. So we write 4 here and 1 is carried forward. 110 is carried forward. So now we add these numbers. 1 plus 3 is 4. 4 plus 2 is 6. 6 tens. And now we add 2 and 3. 2 plus 3 is 5. So we get 564 as a sum here. Now you compare this 564 and here also we have 564. That means this subtraction is correct. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Subtraction strategies. Subtraction strategies are some techniques which makes the subtraction problems simpler or easier. Let us understand subtraction strategies with an example. Example number 18 in your textbook. Find 45 minus 19. So in ordinary subtraction, what we do? We write down 45 and 19 vertically or one below the other. We subtract. That is ordinary subtraction. Using strategies for subtraction is, let us see how this can be done. Solution. So this subtraction problem can be made easier by making this number 19 as 20. So what we do here is, so we make, so 19 is to be subtracted from 45. So what we do is, so we make this as, we change this as 19 plus 1. And it becomes 20. So if we make it 20, subtraction will be easy. See, let us write down here one below the other. So we write 45 and below that we write 20 and we put a minus sign here to indicate we are subtracting.
So subtracting 20 from 45 is easier than subtracting 19 from 45, isn't it? Right? Because we have a 0 here, subtraction will be simpler. So if you want to subtract 19 from 45, so you need to regroup the digits and it will be a bit difficult compared to this. So by making the second number or the smaller number here as 20, the subtraction will be easier. Let's do it now. Let's subtract. So on subtracting 0 from 5, you get 5. And on subtracting 2 from 4, you get 2. But this is not the correct answer for the asked question. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲು 19 ಅನ್ನ 20 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 19ಗೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬರೋ ನಂಬರನ್ನು 45 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 25 ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? +1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 25 +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಗೆಟ್ 26. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ದೇರ್ ಫಾರ್ 45 ಮೈನಸ್ 19, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 45 ಮೈನಸ್ 19 ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 9 ಫ್ರಮ್ 5, 9 ones from 5 ones. So since 5 ones is less than 9 ones, so we cannot subtract, we have to regroup ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So we make this 4 tens as 3 tens and we borrow 1 10 to the ones column, and 1 10 is equal to 10 ones. 10 ones and 5 ones together becomes 15 ones. Now we have to subtract 9 ones from 15 ones, isn't it? ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 9 ones from 15 ones, you get 6 ones as difference. And here we have to subtract 1 10 from 3 tens and you get 2 tens. You get 26. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 26 ಬಂತು. ಆದರೆ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ರೀಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ 19ಅನ್ನು 20 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 25 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 20 ಫ್ರಮ್ 45. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 19 by 1, ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೋ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ 45 ಮೈನಸ್ 19 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದರೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅಂದರೆ 10 20 30 40 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ.
You can subtract like this also. But in such cases, using some techniques, subtraction can be made simpler and it is less time consuming compared to this. Now let us see some more examples for such subtractions. Example number 19, find 60 minus 31. So how this can be done? Using subtraction strategies. Solution. So what we do is, if you look at the number 31, 31 can be made multiples of 10 as 30, isn't it? Naven madbodu, if you subtract, so 31 is given. So how we change this? Inning modify madkoltivi andre, let us make it as 31 minus 1, which will be equal to 30. If you make it 30, subtraction will be easier. See here, 60 minus 30. So 0 minus 0 is 0, 6 minus 3 is 3. You get 30. But this is not the answer for the question asked here. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು 60 minus 31. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 60 minus 30. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 30 is not the answer. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ 31 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 30ಯನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 60ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 30ಯನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 30 ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರಿಂದ ಕೂಡ 1ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ 60 minus 31 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ 30ಇಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 30 is equal to 29, isn't it? 30 minus 1 is equal to 29. So this is the answer. ಹಾಗಾದರೆ 60ಇಂದ 31ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸು 29 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So like this, subtraction can be made simpler. Try these. Number 7. Use subtraction strategies to find number 1, 90 minus 39. Question number 2, 65 minus 22. So now let us use the subtraction strategies to find the answers for these questions. Here question number 1 is solution. We are writing solutions here. So we have to subtract 39 from 90. So to make the subtraction easier, let us make this 39 as 40. So if you add 1 to 39, so it will become 40, isn't it? 39 plus 1 is 40. So now let us subtract 40 from 90. So 0 minus 0 is 0. 9 minus 4 is 5. We get 50. But what is the actual answer for the given question? That is, for 90 minus 39 will be equal to 1 more than this. That is 50 plus 1 is 51. 51 is the answer. ರೈಟ್? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ನಂಬರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೋ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
This is how subtraction strategies can be used. Question number 2 here. 65 minus 22. So this 22 can be made 20 by subtracting 2 from it, isn't it? 22 minus 2 is equal to 20. 20 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ. Now let us subtract 20 from 65. 65 minus 20. Subtract ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. 5 minus 0 is 5. 6 minus 2 is 4. We get 45. So the answer for the question ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? So therefore, let me write just below this. 65 minus 22 ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So we subtracted 2 from 22 to make it 20. 20ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು 22 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರು 2 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, we should subtract 2 from this answer and we should write here. And what is 45 minus 2? 45 minus 2 is 43. So write 43 here. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. Anyhow, in this problem, the straightforward direct subtraction will be simpler because the regrouping is not involved here. 5 minus 2 is 3 and 6 minus 2 is 4. You get 43 directly. But in the question we are asked to use strategies, so we have done it like this exercise. Thank you for watching this video. Bye bye children.